estáis, chicos? Pues aquí os traigo el primero del que espero sean varios capítulos. Esta semana, como ya sabéis, Halloween, así que la temática va a ser de miedo, ¿cómo no? Y he elegido para este primer capítulo The Park. The Park está recién salido del horno, sé poco sobre él, mejor. Espero que así vosotros también cogéis el vídeo con un poquito más de interés. Y bueno, como comentar antes de empezar, pues es el último título de la desarrolladora Funcom. Sus dos títulos anteriores, pues The Age of Conan y The Secret World, dos MMOs que no corrieron buena suerte compitiendo con World of Warcraft. Y como dato curioso decir, pues que The Park empezó como una demo técnica. Era una demo técnica que presentaron a los directivos, los programadores de Funcom, pues trasteando con las nuevas herramientas de la Unreal Engine 4. Los directivos se quedaron atónitos por lo que parece ser y fueron corriendo a los programadores para decirles si aquello se podía convertir en un producto vendible. Y en eso se ha transformado The Park. Como ya os digo, aventura de miedo, transcurre en un parque de atracciones que ya sabéis que para la sugestión y esos temas da de sobra. Si os parece, vamos a darle directamente. Espero no pasarlo muy mal. Hace mucho tiempo que no juego a juegos de miedo. Veremos a ver si le damos mucho el cante. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Vamos a ver. Atlantic Island Park. De momento no tiene mucha pinta de que sea muy creepy. Botón izquierdo para interactuar. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. De mayo del 77. El mismo día que nació nuestro hijo. Nuestro pequeño Callum. What? Hey, Lorraine. Lorraine. Shh, Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. ¿Lorraine es colega o qué? El de los tickets. Wait for mommy, Callum! This way. Botón derecho para llamar a Callum. Nos mostrará objetos con los que Callum, interactuar. where are you going? Come on, this way. La ardilla recomienda. Ya veremos cuando salga el tema de las ardillas más adelante, pero sí que es cierto que he visto un par de screens y se parecen bastante Wait up there for mommy, a los Callum! enemigos de There's something Silent Hill special 3. about the entrance to an amusement park. ¿Está ahí A Callum? line Callum. drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't Attention want to leave employees, either. the park is now closed. Have a safe journey home. Transformación.
Wait for mommy! Come back. Básicamente tenemos que ir dando voces. Wait, Callum! Callum, come back here right now! No se ve un You carajo. can't catch me. Estos niños de hoy en día no hacen nada de caso, ¿eh? O sea... ¿Esto qué es? Carrie Gillian es así. Carrie Gillian es una perra de Satán. O sea, no entiendo en qué momento del día esto es algo divertido. O sea, por el amor de Dios. Venga, Calum, tira para el coche ya. Callum, where are you? Catch me, Mommy. Sí, pues, no... I think this belongs to Callum. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk, worst in class. Chad can even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slug. Qué bonito. Hello? Over here. What is this about? O sea, es un poco pequeño, ¿no? Digo yo que podían haber hecho la carta un poquito más grande. Joder. Bueno, os parece una nota, os explico un poco para aquellos que no leéis mucho el inglés. Parece que es una nota dejada por una persona que ha comprado el parque. Y el parque, al parecer, pertenecía a un tal Archie Henderson. Y que cuando llega aquí y empieza a preguntar por el tal Archie, la gente le cierra las puertas y tal. Que está flipando porque no sabe qué narices le habrá hecho a la gente de aquí. Vamos a ver. Bueno, pues comenta que lo había dispuesto todo para hacer el traspaso y demás, pero que había quedado personalmente con una persona para que diera las llaves del lugar, y este le advierte que bueno, que no sabe qué va a hacer con esas tierras, pero vamos, que están malditas por la cantidad de cosas malas que hizo el tal Archie. Y que dice que la tierra recuerda.
Pues nada, vamos a ver. Perfecto. Así que nada, me parece que esa manía de darle al ESC que tenemos en PC, para salir de todos los menús. Pues parece que ha montado el parque en unas tierras que lo flipas, ¿no? Como no hemos visto poltergeist ni nada de eso, lo que pasa cuando plantas sitios así en cementerios. Callum, where'd you go? Con todo esto hay una voz por ahí súper maja de fondo, ¿no? Una voz Stop, Callum! Callum, stay where you are. Come to mommy, Callum. Come on, Mommy. Don't hide from me, Callum. Vamos a ver. La están preparando, ¿eh? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. La ardilla. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls.
at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous Mal lollipops. rollo, ya os The digo, children que took día them de and noche. began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside Vaya pegar un and bote, light the vaya oven. preparación. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the Es opening? que no me deja mirar atrás. Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Los cabroncetes, Hansel y Gretel. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Esta parte del cuento no está mal tampoco. Callum! Please, Callum, tell me where you are. Yo es que lo llamo, pero no veo Hansel and reacción. Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Where are you?
I'm not playing anymore, Callum. Another accident. This place. Bueno, pues nos dice que a pesar de los continuos contratiempos, pues que parece que van a abrir el parque a tiempo, que va a venir el gobernador a cortar la cinta y demás, y dice que bueno, que no está del todo preocupado, sabe que aunque sea por curiosidad vendrá gente a visitar el parque, pero que bueno, pues dice que bueno, que es espectacular como tal cantidad de buenas vibraciones pueden usarse para hacer malas cosas, como las que hizo Henderson aquí. Dice que bueno, que él no hará sus mismos errores. Joder con el perdón. Dice que pronto verá los resultados. Bueno, está empezando a ser un poquito turbia, me huele. A los sitios hay un mal rollo. Come back, Callum. Esto la verdad es que me estoy moviendo un poco por inercia, ¿eh? El tema de llamar. Where did you go? Callum, come back here right now. El niño se va a llevar una bofetada con la mano abierta. Callum, tell Mommy where you are. Callum? Mother Duck said quack, 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 quack. Callum, stay where you are. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Es un reporte de policía. Vamos a ver qué comenta. Dios. Pues es un reporte de policía, un incidente, pues dice que estaba en nota del traje de ardillas ahí con un picahielo saliendo de la escultura, que bueno, que parecía una cara sonriente, pero que dice que a medida que la mirabas y te ibas quedando más y más de cerca, pues quedaba un mal rollo que te cagas. Que en eso llegan dos adolescentes a darle por culo, ahí
Se la lían, se rían de él y dice que el tío se vuelve loco y empieza con el picayelos a reventarlos. De hecho dice que al final lo último que ve la mujer es como uno de los ojos aterriza encima de la escultura. Vaya telita. No sé si... No se puede entrar, ¿no? Esto es correr. Madre mía. Wait, Callum! No sé. I can't get on while it's moving. Eso ya que la vara ya es un... Son sustos autoinducidos. Estás buscando a tu hijo, A ver si nos ponemos a los que tenemos que estar. Aquí montando el ratón vacilón. Hay alguien ahí, ¿no? No creo que sea necesario montar dos veces. Es que no sé si subirle un poco el brillo porque es que no veo nada, Bueno, pues parece ser que tiene bastantes contratiempos, ¿no? A la hora de abrir el parque. Básicamente. Problemas con los planos y demás. Faltan cosas. Historias varias. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single,
Traitorous thought. Mommy needs to see you, Callum. Callum? Where did you go? Mother duck said quack, 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 quack. Where are you? Catch me, Mommy. Parece que están contando un poco cómo se ha volvido loco, ¿no? Una trabajadora que estuvo aquí durante el verano dice que... De hecho, iba al colegio, lo conocía de pequeño, ¿no? Por lo que comenta, y pues bueno, que es el traje, ¿no? Que le da mal rollo y demás. O sea que el nota se estaba volviendo totalmente loco. Ni se quitaba el traje. Ahora querrás que entre. ¿O qué? Joder, me cago en todo. Joder, el parque de verdad. Wait for mommy! Madre mía, tío. Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Qué mal rollo. Esto me ha recordado incluso algunas imágenes del parque de atracciones de Chernobyl. Madre mía. Come back! Tiene bastante denso, en cuanto a lectura.
Es el reporte de un accidente de trabajo y están hablando de uno de los tíos que trabajaba en el parque, en una grúa. Dice que se, transportando los coches de choque en un camión, se suelta una de las cuerdas de sujeción y se le caen los coches encima y lo mata. Dexter. Dexter, que es el que conducía, dice que vio a alguien en la parte de atrás quitar las sujeciones, pero que nadie ha visto nada. El sheriff le pidió muestras de orina para ver si iba colocado o bebido. Va a empezar a ser normal eso de leer una carta y esperarte un sustito. Venga, iremos por aquí. Callum, where did you go? Callum, no sé si te quiero tanto, ¿eh? Nada más. Where are you? Más mal Callum! rollo todavía. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Venga, otro sustito. Joder, con las cartas. Qué horror. Un millón de retrasos por la incompetencia de los constructores. Dice, el problema realmente mucha gente trabaja aquí del pueblo y os recuerda historias de nuestro amigo Archie y que dice que le da mal rollo y supersticiones y demás. Y cada vez que básicamente cada vez que pasamos la gente bastante cuando se pone echándole la culpa a la magia negra. Dice que precisamente por eso eligió este sitio para montar el parque, ¿no? Es que la peña está fatal. No sé si es que trama algo el nota este que va dejando las notas. Que bueno, que el tío es de Brooklyn y parece ser que también hay algunas conexiones entre Archie Henderson y Brooklyn y demás. Dice que está haciendo sus pesquisas. A ver qué pasa. Es hasta ahora un poquito lento, ¿eh? Está parecido. Mommy is coming, Callum. Where are you, Callum?
La ardilla. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Dawn and I moved in together, but then, well, he died. Ah, qué bien. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Dawn was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Estoy confundido, pero juraría que me recuerda a un personaje de Secret World. Cada vez que bajamos. Callum? Callum! Don't be afraid. Callum, where did you go? Callum! Tell Mommy where you are! Stay where you are! Stay where you are! A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Pues vámonos, ¿no? Si lo tienes Mommy is coming, Callum! Mommy's coming.
Poco vivo, Don't be afraid. Where are you, Callum? I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Callum, where did you go? A subirle un poquito el brillo, Perdonadme, pero es que no veo absolutamente nada. Mira, nuestro amigo. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Callum, where are you? I'm not playing anymore, Callum. Yo creo que este tío también está como una cabra. Acá bajando las notitas. Se nota que todo esto afecta. No me acaba de quedar claro si... This isn't a game, Callum. ¿De qué palo va? The witch awaits. El hacha, ¿no? Come back. Pasando, ¿no? Del hacha. Anda que... Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him,
Demanded, really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Encontraron un torso desmembrado detrás de la máquina de algodón de caramelo. Muy bien. Este parque me está encantando por momentos. Voy a coger entrada ya. Y encima parece de un niño. Sí, señor. Súper relajados, ¿no? Como dice el tío, no, estas cosas son muy tristes cuando pasan, tal. Callum? Callum! Follow the breadcrumbs. I can help you, Callum. Don't let him take me. Todavía no sé qué va dejando por el camino. Yo no he visto absolutamente nada. Come back! Mommy, I'm scared. Poor bastard. Who did this to him? No puedo pasar, ¿no? ¡Hostia puta! Su puta. Chad, cabrón. I'm not playing anymore, Callum! These are mine. Sí, ¿no? John Carra. Qué mal rollo.
I'm sorry. Los ídolos, sí. Forgive me, Callum. Don't touch me. Que si veíamos las cosas, los colores y demás alterados, que no. Que es parte del juego. Que no te pegue la rayada. Don't leave me here, Callum. El niño que sabe nada de ti. No. Boom. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes, and the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Se nota que tiene buen rollo con su hijo. Buen feeling. Callum, where are you? Y de repente, Callum, Keep them away from me. Callum, ¿dónde estás? Callum me jodió la vida. Me destrozó. Me debe de todo. Callum, ¿dónde estás? Callum! Hombre, Don't let the witch put me in the oven. pero en serio. This isn't a game, Callum! What are you scared of? Este corte ha sido un poco ahí. Joder con el ESC. Pues nada, dice que cierra el parque. Es que está hablando de que ha construido una máquina y tal, que la peña ha salido espantada, que no lo comprenden y nada, que se ha recluido a pensar en la casa de los horrores. Qué pesadilla. Leave me alone. ¿Eso se lo dice al hijo? Leave me alone! Dios. Qué mal rollo.
espejos estos, de veras. Where is my boy? Mommy, behind you! I'm a horrible mother. Where is he? Behind you! Qué pesadita, niña. Está ahí. Show yourself? Leave me alone. Que luego me diga meter por donde no es. Qué paso de los espejos. Hace un mal rollo que te quedas. Don't make me look at it. Stop! Tenía que lo he visto en el suelo. Me cago en la puta. Don't leave me! Vale, que todo el espejo es... Ah, toca sustito. Después de la cartita. Cannot dismiss. Una máquina para pillar la energía negativa. No sé qué narices ha montado en nota. Yo, eso de poner la carne, dice, bueno, un par de muertes por ahí y allá, pues no pasa nada. Ahora cuando la peña ya va, los empleados del parque van pegando puñaladas a la gente por ahí, pues es un poco locura, pues sí. Give him to me! What have you done with him? One little duck went out one day. Básicamente ese es el malo. Y la ardilla es el secuestro. Vamos a quedar aquí toda la vida.
Vaya, ¿dónde está? Aquí ya... After they let me out, No la they gave me llamo. Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Psycho la madre, ¿eh? Lorraine, ay, Lorraine. Perfecto. 2 libros, uno solo para que los horrores y otro sobre gente que se tiene que comer unos a otros para poder sobrevivir. Rollo viven. Don't leave me! ¿Dónde está la compra? Se supone que tengo que ver algo ahí. No sé. No sé. Más útil. Hubiera escogido la llave, ¿eh? Contigo un poquito. Tal. Defensa personal. Llevan 2, ¿eh? La llave y el hacha. ¿Por qué nunca? No voy a usar el hacha. Se siente más seguro. Esto es un parte sobre la madre, ¿no?
1977. Entonces puedo entender lo de las descargas porque... vaya tela. Los abuelos no quieren saber nada y no están casados, ¿eh? Si los rein por lo civil, aunque sea, que si no, pues te pasan estas cosas. Que te quedas sin un chavo y con un churumbere ahí por sacarlo tú adelante. Vaya voz angelical. Don't
selfie. Es que tiene toda la pinta que la madre tiene algo que ver. Totalmente. Más pastillas. A la Lesk. Qué manía, Lesk. No es rollo Silent Hill, Silent Hills PT, me refiero. Y eso que no he probado la demo, pero vamos, el rollo de ir bajando escaleras y demás. Uf, qué puta mal rollo, la verdad. Who was that? Dios. What have you done with him?
me see? I'm a horrible mother. Where is he? Leave me alone! No se me menos ni el correr, ¿eh? Vamos a cambiar la cosa. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Están poniendo las cartas sobre la mesa, ¿eh? God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Madre mía. Es que sigo sin ver absolutamente nada, ¿eh? Show yourself! Don't make me look at it. Está al otro lado. El sistema este. El sistema este de llamar y que te diga dónde está la pista es un poco regular, ¿eh? Callum. Callum! Callum. Callum. Callum.
camiseta de Cthulhu. Muy apropiada, ¿eh? Nuestra niña. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Bueno, chicos, hasta aquí The Park. Ya habéis visto que, bueno, me ha dejado un poco frío, la verdad. Tiene algunos sustos, sí que es cierto que, bueno, que para el final ahí pues te mantiene un poquito en tensión, pero bueno, la historia quizá al final flojea un poquito. En fin, a ver si somos capaces de seguir manteniendo los siguientes capítulos y revisando otros tantos. Quiero ver a ver si podemos hacer algo con Legends of Fate, que lo pone muy bien a pesar de ser un early access. Así que nada, veremos a ver si mañana podemos subir otro vídeo. Nos vemos, chicos. Un placer ir preparando para Halloween.